Welcome, vis mensen. Het is de derde week van januari. De week begint vanaf de 17 tot en met 23. In deze week heb je mee te maken met een tweeling. Een tweeling op de werkvloer wordt ontslagen. Een scorpion wordt ontslagen. En voor een scorpion in een override institution. Mensen gaat even recognize that a scorpion that work in some sort of override institution of some sort of a zakenondernemer, a eind is here for deze person. Heleboel van jullie recognize a problematic situatie waar een scorpion wordt ontslagen. Een scorpion en his family afgelegen en bedrieger en die wordt ontslagen. Sommige van jullie hebben mee te maken met een ramvrouw en communicatie met een ramvrouw. Mensen recognize hoe een ramvrouw is een heleboel rijkdom krijgen. Dat een ramvrouw heeft heleboel verdiend. En hoe deze persoon heeft het verdiend. Heel veel mensen gaan even achterkomen dat de moeder van een tweeling is een ram. En mensen gaan nou recognize dat deze vrouw en haar dochter hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. In de energie van liefde, geen liefde is gestuurd alleen naar je ouders. Heel veel van jullie hebben gewoon zoiets als, hier wil ik gewoon focussen op mijn ouders, oké? Heleboel van jullie gaat even achterkomen dat de scorpion heb je gespeeld. En is scorpion, de geheim van een scorpion is nou boven water gekomen. Dus als je was in een relatie met een crave of een scorpion, of je had some sort of affair with a crave and a scorpion, je gaat nou recognize wat hier is gespeeld. Deze mensen had jullie niet heerlijk behandeld en dat komt daarop. Nou, communicatie komt in van een ram in deze week. En de communicatie is over geld. Iets over geld met een ram. Dus ben je getrouwd met een ram? Is deze ram je kindmoeder? The kind is in some sort of a problematic situatie and have financial steun nodig, okay? Emotional situatie als je bent getrouwd met een scorpion, omdat je komt achter dat de scorpion family spreekt niet de waarheid. Vismensen dat is getrouwd met een scorpion vrouw. Jullie recognize nou dat een scorpion vrouw had een heleboel leugens verteld. En jullie vismensen nou recognize dat deze scorpion vrouw, een eind is hier voor deze scorpion vrouw, omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze scorpion vrouw was niet eerlijk en oprecht. Dus communicatie dat komt op met een ram, je recognize een eind is hier voor deze ram. Je krijgt some sort of informatie van een ram en je recognize, wow, emotionally, there is een eind. Die hebben nou achterkomen dat de ram have iets gedaan dat was niet door de bocht en een eind is hier voor een ram. Some sort of a fraud and deceptiveness with a ram. Gaat best wel opkomen. En Leo family heeft heel veel geld genomen om de volste benodigdheden. En ik zie dat deze family wordt gepakt. Een tweelingvrouw dat is getrouwd met een Leo. En haar man wordt gepakt. Verdriet voor deze family, omdat mensen nou recognize dat deze family heeft de waarheid niet gesproken. Heleboel communicatie is nou boven water gekomen. Een boodschapperson begint om te praten. Mensen krijgen informatie tussen een boodschapperson en een scorpion. En krijgen heleboel data en informatie over deze mensen. Oké. In de energy with a steer. A steer samen met een tweeling en een weeskal heb iets gedaan. Dus de geheim van een weeskal is now out. En mensen nou hebben communicatie en recognize dat een weeskal, een tweeling en een stier hebben de waarheid niet gesproken. Emotional en behind the kind voor deze mensen, omdat mensen nou recognize dat deze mensen hebben samen gecollaboreerd en deed iets dat was niet boven water.
emotional eind voor iemand op de workvloer. Dat is een visgreep of scorpion. Mensen recognize that deze meisje have a fraud gecreëerd in a corporation institution. Now, it can corruptie met ambtenaar, corruptie bij de post, corruptie dat was creëerd is nou boven water en ik zie een eind hier komt daar aan. Communicatie tussen een tweeling en een weeskal. Mensen nou recognize dat tweeling en een weeskal hebben iets gedaan dat was niet boven water. En mensen recognize dat deze tweeling, een eind is hier voor deze tweeling. Want deze tweeling hebben gewoon misbruik van zijn macht gebruikt. Oké? En communicatie, je kan even zien dat een tweeling en een weeskal. Communicatie tussen een tweeling en een weeskal. Lever op hele data en informatie dat deze twee mensen hebben gefraudeerd en gebruikt een dode visvrouw informatie en gefraudeerd en neem heleboel geld om de volste benodigdheid. Dus some sort of a communicatie tussen een tweeling en een weeskal. Kom dadelijk informatie en mensen komen achter nou de geheim dat een weeskal had. En hoe een weeskal gebruikt een scorpion om data en informatie te ontvangen. Dus als je ziet, vismensen, je krijgt, het is een drukke week, omdat deze drukke week heeft mee te maken als jullie vismensen was connected in some sort of a override institution. Je gaat een eind maken om some sort of a corruptie. Oké, het kan een override institution, maar het kan ook een international corporation waar jullie vismensen gaat corruptie, omdat deze mensen creëren heel veel oneerlijk. Ik ken een recruitersbureau dat een onderzoek gaat even plaatsen aan een recruitersbureau om data en informatie over deze mensen en hoeveel mensen hebben deze mensen werkvergunning aangegeven. Dat soort van situatie, corruptie in een international corporation. Een vrouw wordt ontslagen hiervoor. Wanneer we kijken de energie van liefde. Liefde is dat heleboel van jullie dat was in een relatie met de crave of met de scorpion. Je komt achter dat deze crave en scorpion had some sort of a geheimhouding met een scorpion. En een scorpion koppel is nou in een heleboel problematische situatie. Vanwege dat mensen nou is nou achtergekomen wat de scorpion koppel heeft gedaan. En deze scorpion koppel, mensen recognize dat deze scorpion koppel zijn zeer deceptief. Dus het is twee scorpion dat is getrouwd met elkaar. En deze twee scorpion kunnen in some sort of a professional overeenkomst. Maar deze scorpion mensen is zeer deceptief. En deze koppel had een heleboel geheim. En een heleboel documentatie en informatie komt boven water. Dus ik zie verdriet voor een weeskal person. Omdat een heleboel van jullie komen achter dat de weeskal person samen met de tweeling creëert some sort of a fraud. Okay? En fraud in huge corporation komt tot een eind nou. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat er was heleboel fraud dat was creëerd. Met papier en informatie en data. En ze gaat nou richting de post te bekijken. De mensen die de postbodem en dat soort van ding. Postbodem, FedEx, UPS. Dat soort van service instelling. Die gaat nou recognize that there was a heleboel fraud dat deze mensen have creëerd. Dus communicatie met de weeskal, communicatie met de ram, ga je echt achterkomen wie deze ram is. En dat deze ram is alleen voor geld. Verdriet voor een Leo family en een boodschatter family. Een Leo family en een boodschatter family. Mensen recognize dat deze twee mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een tweeling, mensen is nou van op de hoogte. Een tweeling wordt ontslagen.
mensen recognize dat de tweeling was niet goed bezig. Een stier is nou, een stiervrouw is nou, maakt een heleboel zorgen. Een stiervrouw is nou gepakt met some sort of situatie. Een stiervrouw en een tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bogen. Een maag nou komt achter de leugens en deceptiveness van een scorpion vrouw. En een maag draait de rug naar een scorpion vrouw, oké? Heleboel van jullie recognize, jullie vrouw recognize iets over een maag. Dus als je bent in een relatie met een maag, jullie vrouw gaat iets achterkomen dat weet je, een relatie tussen u en de maag is over. Je gaat even recognize dat de maag heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? En het is verschrikkelijk, omdat ik kan fraud zijn, ik kan liegen en bedriegen, ik kan corruptie met papier en documentatie en dat soort van ding. En je step weg van deze persoon. Dus je einde de week op waar jullie vismensen gaat stevig in je schoenen staan, omdat jullie vismensen komen achter dat de weegschaal had een heleboel geheim. En jullie vismensen gaat de hand hier aanbrengen. Jullie vismensen gaat echt een paar mensen ontslagen voor some sort of fraud. It is so it says a sorting center, post and that sort of a thing. As that sort of a dingen dat komt op. En jullie gaat een heleboel mensen ontslagen. Eind voor een heleboel mensen. En een weeskal persoon is nou in een heleboel problematische situatie. En het is een situatie waar jullie nou recognize dat deze weeskal person die heeft zoveel geheim. Oké, overeenkomst, communicatie met de weeskal. Jullie komen achter dat deze weeskal haar heleboel geheim. Ik zie geen liefde is gezien naar deze weeskal. Ik zie dat jullie vismensen is zo is afstandig van deze persoon. Namaste, tot volgende keer.